Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Avani Syafrilia Putri. In this learning video, I'm the first speaker on the syllabus topic. Definition. Syllabus is set of plans and arrangements for the implementation of learning and assessment which are arranged systematical which contain interrelated competence to achieve mastery of basic competence. Syllabus can also interpreted as an elaboration of complete competence and basic competence into a subject matter or learning activities and competency adjustment indicator for assessment. Becomes a set of plans and arrangements regarding learning activities, class management, and assessment of learning outcomes. So, 3 point explain bahwa syllabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Syllabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Syllabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. The next material contain the main competence that can answer there. 1. What competence must be achieved by student according to what is formulated? 2. What are the main learning that needs to be discussed on studied by student to achieve content standard? 3. What learning activities should be designed by the teacher so that students are able to interact with learning process. Nah, syllabus ini memberikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan seperti 1. Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa dengan yang dirumuskan pada dasar isi. 2. Materi pokok pembelajaran apa yang perlu dibahas dan dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar isi. 3. Kegiatan pembelajaran apa yang harus dirancang oleh guru agar siswa mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Okay, next. What indicator must be formulated to determine the achievement of basic competency and competency standard? How to determine competency achievement based on indicator as a reference in determining the types and aspects to assess. How long it takes to achieve certain content standard. What learning resource can be empowered to achieve certain content standard. Di sini poin keempat, ada indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Berapa waktu lama yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Sumber belajar apa yang dapat diperdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. The next material is function. First, guideline. Second, reference. 3, curriculum actualization tools. Fungsi syllabus. Syllabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi, lulusan, dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun tertentu. Berikut ini adalah beberapa fungsi umum dari syllabus. Yang pertama, syllabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, syllabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan syllabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Okay, next material will explain by me. First, let me introduce myself. I'm Intan Larsativa. Register number is 21040003. Next, we're going to discuss about syllabus components. And syllabus component divided into first subject identity, and then school identity, then core competency. There is a basic competence too, and then indicators of competency attainment, and then there is a main material,
learning, assessment, time allocation, and the last is learning resources. Broadly speaking, the syllabus covers core competencies, basic competencies, indicators, learning materials, and learning activities. Logistical relationship between the various components in the syllabus of each subject are steps that must be prepared to achieve graduate competence standards. Some of components that must be included in the syllabus are as follows. First, subject identity, and the second one is school identity. School identity contains the name of the educational unit and the class. The third is core competencies, or IC, is a description of competence in the aspect of attitudes, knowledge, and skills that must be learned by students to describe schools, classes, and subjects. Core competencies is the level of ability to achieve graduate competency standards that must be owned by students at each class level or program, which forms the basis for the basic competencies development. Core competencies are a translation or operationalization of SQL in the form of qualities that must be possessed by students who are declared to have completed education in certain educational units. Core competencies includes 4 dimensions that reflect: first, spiritual attitude, second one is social attitudes, third, knowledge, and fourth, skill. These 4 dimensions are designed as an integration of lesson content, subjects, or a program in achieving graduate competency standards. And then there is the basic competence, or KD, is a specific ability that includes attitudes, knowledge, and skills related to content or subject. Basic competence, or KD, is the ability to achieve core competencies that students must acquire through learning. Basic competencies contain a number of abilities that students must master in certain subjects, as a reference for compiling competency indicators in lesson. In each basic competency formulation, there is an element of thinking ability expressed in verbs and material. Basic competencies contain attitudes, knowledge, and skills that are based on core competencies that must be mastered by students. Next, there is a competency achievement. Competency achievement is indicators are behaviors that can be measured or observed to show the achievement of certain basic competencies that are used as a reference for evaluating subjects. Violation reporting indicators are measures, characteristics, traits, processes that describe the achievement of basic competency. Indicators that are described by using operational verbs that can be measured, for example, identifying, calculating, differentiating, telling, concluding, storing, describing, and demonstrating. Teachers can develop each basic competency into 2 or more indicators of learning outcomes campage according to the breadth and depth of these basic competencies. The indicator is a warning marker for basic competencies, which is marked by measurable change in behavior that include attitudes, knowledge, and skills. Next, there is the main material. The main material contains relevant facts, concepts, principles, and procedures, and is written in then form of points in accordance with the formulation of indicators for institutions. Next, there is learning. Learning is an activity carried out by educators and students to achieve the expected competencies. Next, there is assessment. Assessment is a process of collecting and processing information to determine the motivation of student learning outcomes. Next, there is a time allocation. Time allocation is according to the number of study hours in the curriculum structure for 1 semester or 1 year. Last is learning resources. Learning resources can be in the form of books, print and electronic media, the natural environment, or other relevant learning resources. So we're going to discuss about syllabus development. Syllabus development can be carried out by teachers independently or in groups in one school or several schools, the Subject Teacher Consultation Group or MGMP, and the Education Office. The principles in developing syllabus are
scientific, relevant, systematic, consistent, adequate, actual and contextual, flexible, and the last is all-component. First, let me discuss about scientific. Scientific is all the material and activities contained in the syllabus must be correct and scientifically justifiable. And then relevant. Relevant is coverage, depth, level of difficulty, and sequence of presentation of material in the syllabus according to the level of physical, intellectual, social, emotional, and spiritual development of students. Third, systematic. The components of the syllabus are functionally interconnected in achieving competency. Next, consistent. There is a consistent relationship, like adherence to principle, between basic competencies, indicator, subject matter or learning, learning activities, learning resources, and assessment systems. Next, adequate. Adequate is coverage of indicator, subject matter or learning, learning activities, learning resources, and assessment system sufficient to support the achievement of basic competencies. And then actual and contextual. Scope of indicator, subject matter or learning, learning activities, learning resources, and assessment systems pay attention to the latest development in science, technology, and art in real life and events that occur. Next, flexible. Flexible is the entire syllabus component can accommodate variation in students, education, and the dynamics of change that occur in schools and the demands of society. Meanwhile, teaching materials are determined based on and or pay attention to the culture of each region. Next is comprehensive. The syllabus component covers all domains of competencies like cognitive, affective, and psychomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Diva Aulia Arianti with the number NPM is 2104005. As a last speaker, want to explain about the last material. We're gonna talk about the designing a syllabus for the Indonesian teaching context. So, in the designing a syllabus for the Indonesian teaching context, there are first assessing core competencies and base competencies. Jadi, ini artinya mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam urutan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu yang pertama urutan KL dan KD berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Jadi maksudnya di sini itu tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Lanjut, yang kedua itu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir itu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Jadi itulah yang 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, lanjut kita masuk ke second material, itu identify the subject matter of the lesson, yang artinya mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Jadi di dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi ini untuk pencapaian kompetensi dasar. Itu ialah yang pertama itu potensi peserta didik. Jadi ada potensi dari peserta didik tersebut. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik dan perkembangan fisik peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, alokasi waktu. Next,
Number 3, develop learning activities atau mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya untuk mencapai kompetensi dasar. Dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, lanjut, yang ketiga itu penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Next, we gonna move about the next material, formulate basic competency achievement indicators, atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Jadi, kriteria ini dalam merumuskan indikator penilaian ada beberapa kriteria. Yang pertama itu sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita perumpamaan itu seperti life skill. Yang keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, lanjut, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Lanjut, dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Nah, lanjut, menggunakan kata kerja operasional, dan itu yang terakhir. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu determine the rating atau menentukan penilaian teknik penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian ini dengan menggunakan tes atau non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.